Hi guys, it's your girl Daizie. Welcome back to my YouTube channel. As you can see, it's another beautiful night. Is it clear? Yeah, it's another beautiful night and I'm very happy. And before I tell you what we are about to do, kindly consider subscribing, like the video and leave a comment down below so that we can know how we are doing. So guys, as you can see, it's already at night. Wengine huko napika ugali, and for me, I'm very happy for this milestone. As you can see, I have a package here. Oh, it's huge. Yeah, it's a milestone. It's something I've been wanting to buy, and I'm very happy. So I want us to unbox to unbox it together, guys. Yeah, my cameraman is being chunwad by Katoto here. Emi, sasa. Yeah. So, guys, I want us to unbox together. Yeah, I've been, let me give you a small history about the gift you are about to see that I gifted myself. I've been baking some cakes for some days now, or some months now, and I've been using a mwiko kukoroga. Oh, what's happening down there? Yeah, I've been using a mwiko kukoroga, and it has been very hard, very tough kukoroga na mwiko. And so I decided, why not give myself this one to make the work easier. Sindo, so tutafungua na nyinyi and then we try it together. Sindo, yeah. Yeah, so guys, my house is like full of kids. I have like 5 of them. Yeah, say hi. Hi. That's me. That's Emi. That's me. Hi Anita. Hey. Yeah, our chef of the night. Yeah. Ndo tunapika supper, and then the cameraman is none other than Makian. Yeah, kindly follow him kwa YouTube channel yake, anajitaka Official Markish. Official Markish. Markish ni MARKISH. Sindo? Tutaweka account hapo chini yote. Yeah, tutawekea account hapo chini. Kindly follow him and subscribe and like his videos. Mostly he deals with dances. Sindo? Yeah, so guys, don't mind about my head. My hair is very bad, very bad. That's why I had to wear the wig net. So bear with me. Yeah, so guys, come, let's open. Mwiko. Nini? Nile wimbo yako. Oh. Mwiko. Si mwiko, guys. Inakwamba ya wapenda muziki. Wimbo inapeye. So guys, look at this. Yeah, so guys, see this? Yeah, I decided to buy the stud mixer. Stud mixer. Or the dough mixer. Yeah, to make my work easier. Hopefully, nimekuja na hii bowl. Alafu, guys, are you concentrating with me? Yeah, hopefully, imekuja na hii bowl. And then, the stand iko peke yake. Let's see. Wimbo. Na moyo wangu kumabudu. Watu wa Ken Carson bana. Ken Carson. Menu. This is a menu. Man. Name si menu. Menu. Yeah, so guys, mimi mwenyewe sijui venye huwa inawekwa. These things I think these are extras. Sindo? Yeah, let's see. Tutaona together, tutajaribu kuifix together. Yeah, connect here. Yeah, my son is here. He will do the rest. Sindo? Wimbo. Ugali yako iko side na nini yako haijakaa vizuri. I'm very happy. That's been what? I've been wanting this thing. Wow. Sasa hii I guess nyenye mtu anaholdigi hivi, si ndio? Hiyo nini yako haijakaa vizuri. Nini?
Huko chini. Tengeneza na mwiko. And so guys, let's see. Wow. This is pretty enough for what I do. Wow, I love it. Super. Twist. How? Twist. How? Is it? Wow. How? Oh my God. How do I get it out? I hold for you. Yeah. Let's need to quit pizza. Why? You look good. I hate pizza. Oh. Wow. Hebu jaribu kufix the other one. Jaribu kufix hizo. Oh. There's that one. That one. Hizo alafu tena then hizo za kubit. Lazima uweke zile kwanza. You have to put two. Au. Mr. Angalia kamera kwanza guys. Hata uonekani. Oh, usinichukue picha. Sikuchukui. Like umenichukua mama. Mom. Yes. Sijaribu. Our electrician ama inaitangwa nini? Fixer. Hi Faye, hi Mapengo. Where are your teeth? Umeza? Na mbona moja haina nini hiyo ya white? Hebu shika i try. Yeah. Hold here. I pause. Umeweza ku tighten? Yeah. Shika. Siangalie na hii. Venye inakaa. Oh. Sawa. Jaribu kuangalia. Maybe tighten. Moja ime tighten? Haitoki? So hapo juu tuna fix aje? Wow. That's why we have money in the house. Wow. Nice. Now we're gonna try it. Sinda? Wow. Say something. You did it. You did it for us. Show them. Oh. So, I don't know. How does it work now? Hivi. Yeah. Eject. Turbo. This one in nini? Are you shooting me? Yeah. Hapa kwa bed. Bed. Kwa bed. Bed. Haya. Hii ni ya kuweka kwa hapa kwa nini, si ndo? Guys. Pia kama na sioni. Oh, kuna release ya. Huku kuna buttons. Ona. Hii kuna hii sijui ni ya nini? Hii sijui ni ya nini? I don't know. And the ball is big. What? Yeah, how unapeleka hii aje? Yeah. Oh, I see. Oh, hii ni ya kutoa hivyo.
ukitaka kurudisha. Oh my god. Hii ni ya kuweka, ukiweka vitu zako, si ndio? Alafu unafanya nini? Unaenda na ball hivi? Yeah. Jesus. And then hii ni ya nini? Ndio. Hii iko huko nyuma. Unatoa hii. Alafu hizi Power. Ongezea power. Hebu usionyeshe. Hapa niko kuongezea hapa. Hapa. Hii imejiita turbo. Hapa kuna eject. We don't know how it works, but we will learn. Acha kwanza tu pause, we connect it, tuone kama tutaweza, si ndio? Yeah, so guys, keep it here. Acha ni tu connect kwanza tuone venye ina work, then we introduce you to it fully as we know venye ina work, si ndio? Yeah. So guys, tumewezana, tumeweka. Na si mimi nimeweka. Most of that ni my son ameconnect. So as you can see, kuna sukari, kuna margarine. This is what we will use. We have eggs, and then we have our unga here, unga with baking powder. So then tuone venye inafanya kazi. Yeah. Don't worry, ni jia. Then. Aliwacha akiwa paralyzed. Kwa guys, see ati most of them ni mimi nimeweka. Yote ni mimi nimeweka. Yeah, me I was out. So tuweke venye tunaipanga vitu za keki. You see. Sipiki mingi. So sidhani nitajaza kikombe. Tunavuja tu mayai. Hadi? You want to vuja mayai. So 1 glass of sugar. And then we put some margarine. Kwani unaweka yote? Unajua hakijiko ni kadogo. And then we see. Now this is the testing, si ndio? Yeah. Hey, mbona mama naogopa? Nikuje? Yeah. Kuja. Go. Testing. So guys, yani huko ina rotate sahani yenyewe, si ndio? The bowl. Wow. They put them more faster. Yeah. So guys, as you can see, it's done. Usitoe, nataka tuweke mayai. Sasa kwanza uweke. Yeah. Come here. Guy, with your hands. Ni venye tu ni yeni. Huwezi chukua kijiko? Forgive his manners. Weka na huko. Watoto wanakuanga funny. No. See. Who's don't shoot my kitchen? Yeah, venye tu tumepika. Your kitchen. Wewe, mbona uweke mikono hapa? Mbona usitoe na kijiko? Sijui ni safi. Wewe hata kama. So guys, we put some 2 eggs. We put 3. Singepigia tu hapa. No. Unaweza patana na yenye imeoza. So I prefer doing that. And then we add. But the sugar huko. So am I supposed to touch with the nini? Hebu leta. Tuweke?
So let's see what happens, guys. Nieke. Tule. Mashike. Aki huyu na kukula nini? You want to eat? Zi. Aya, come and do the necessary. Tutaona venye the end results. Itajitoa tu. Sasa kidogo tu. Hata sidhani unafaa kutoa. Guy. No way. This is Oh. Our kitchen is small, but it's nice. Guys, tunasoma hii pamoja na mimi. Yeah, the man of the night. Mwenye ananionyesha hizi maneno. Now guys, let's add uga. Sitatupiga nayo. Toa kwanza. Sijui kama tutadi kidogo kidogo as we continue. And at some point tutaongezea tuna kidogo. Na venye tumeona mtu anaweza toa aweke na mkono. Na venye tumeona mtu anaweza fanya na mkono, ukende itoa hapo. Kuna venye tumeona unaweza toa hii ya juu. Pia kumshika tu na mkono. So guys, oneni. Ebu stop. Stop. Oneni. Wow. I'm happy Joe. Tuongeze ama tupike tu hiyo. Yeah. Okay. Hii tutaadi maji kidogo. Unajua hatujapima vitu vizuri. Yeah, excitement. Yeah. The excitement was too much. Let me come with some water. Yeah. Na hii kwa hapa tutatoaje? Yeah, tutachukua kijiko kingine. Let's. Umeweka vizuri. Pia ni kuka inatoka nje. What is not happening? Hii hatujaweka vizuri. Ziko sawa. Iko sawa? Ama ni unga yetu mingi? Iko sawa, wetu ndio. Hii kitu ni kulani bana. Ona imeguza mpaka huko juu hiyo. Come tusaidie kushoot hapa. Umemaliza kupika mtu hii food? Come hold this one for us. Tujui tunakosea wapi? Hicho. Cheka hapa. Ndio niongezee hii tu maji ikihitaji. Naona kama tunahitaji tu maji. Sitaki iwe nini sana. Hebu ongezea yako. Guys, we are learning. This bowl is big. These are 4 glasses. I guess iko sawa hiyo. Siko nataka tu maji mingi. Unajua ni mayai tumeweka kidogo, but tuko na mayai ingine. So guys, our thing is working, isn't it? It's nice. Oh, nakumbuka, nataka ifanye hivyo. The meats. Oh. It is mixing by the way. Basi fanya. Kabla hiyo wakati imaliza.
So I need to clear the table. Abia guys wakijali vya noise. Top shoulder. 6'7". Ona kama iko ready. By the way, ikiwa ready ona. Bado ni nini sana na ni ya keki. Wao bwana hatujapunua mayai shwari. 6'7". 6'7". Tumeweka tumaji kidogo, tumeweka mayai kidogo na panini mingi. Sasa Emi, yes, that is nice. You are moving in my table. Abuto. Targo ni wapi? Na hii jack ni ya kufanya nini? I don't know. Hiyo ina nini? Hiyo. By the way, unaona ikimaliza hata kujitoa hapa hivi ni rahisi. Guys, as you can see. Nini? Very ready, well mixed. See. Very soft. Sindo? Yeah, twist. Yeah. Shika hapa. 6'7". Shika on. Unishoot kidogo. So guys, achani sisi tuendelee kupika keki yetu. At least mmeona our at least mmeona gift yenye nimejigift. Who does this to your mother? Yeah. Yeah, guys. See you in another video. Say something. Talk to my peeps. Talk to my peeps. I know you. So guys, nimesikia hapo official Markish bana. To grow bana. Sasa niko 8 ama sijui 9 ama 10. Hapo hivyo. And you are videos back to back. Maybe I'll try my level best to be doing videos back to back. At least now I have something else I can be using to make videos. Like shoot while baking some cakes, you know, and some queen cakes. I do queen cakes, I do muffins, you know. Yeah. So guys, a lot more is coming. Yeah, keep it here. Kindly consider subscribing, like, and leave a comment down below. See you in the next video. What do you say? Official Markish. Bye bye guys. See you in the next video. We love you. 6'7".